But we as a community, the work is just beginning. We need to make sure that we hold everybody accountable. You need to hold me accountable. You need to hold our elected officials accountable. But we need to hold each other accountable to continue to do the work that betters our families, that strengthens communities here in Massachusetts, here in our country, but also back home. Parce que nous connaissons un pile travail qui était pour faire. Un pile travail. Depuis 2010, tremblement de terre a frappé Haïti. Nous disons, mes amis, est-ce que ça arrive encore? Après cyclone, après Haïti. Mais nous connaissons mon Haïti, son monde qui a force, nous connaissons ça. Pas vrai? Parce que nous sommes nous. Les gens aller Haïti qui pas haïtien, ils disent mes amis m'ta Haïti, mes amis gagne pile pauvreté, mes amis moi moun pauvre tout côté, mais tout le monde gentil. Gardons un bel pays. Même si moun a passé misère ou on moun style dit merci jodi a. Ou moun gon ti pain, y a ba ou pain pour manger que yo manger lui même. So nous même nous gon devoir pour nous faire jodi a. Et pas seul parler, non, nous connaissons ça, c'est des actions, pas vrai? Toujours action. Nous avons travail pour nous faire aujourd'hui. Nous parlons de choléra qui frappe Haïti. Brian IJDH a fait travail, au Québec, United Nations Accountable, pour yo sou yo, pour yo dire pardon de ça yo fait, pour yo acknowledge c'est yo même qui porte en Haïti. Nous connaissons, and I know it mentioned earlier, right? Na Supreme Court na Dominican Republic la, verdicts are effect by sous Haïti or Haitian descent. Dominicans, c'est Dominicain yoye, mais si yo gen 100 Haïtiens en 1926, y a gardé moun depuis le 1926, si yo wè en famille, en papa, en grand-père yo, pas de papier légalement, moun sa yo pas considéré yo dominicain. Ça c'est 80 ans. 80 years. So nous connaissons Haïti, Haïtien, nous still jouons discrimination. Moi même pas un sénateur na Haïti, so un sénateur moi dans Boston, dans Massachusetts. So for nous Québec, gouvernement pas nous, fédéral gouvernement pas nous accountable. Pour nous demander, Jean nous demandé, Marie Saint-Flair, moi-même, nous travaillons ensemble avec our congressional delegation to send a letter. So we have to hold folks accountable, like I said. But I want to say this really quick as I wrap up. In terms of this verdict that came out in the Dominican Republic, 80 years, they're looking back in 1926. If there was someone from 1926 who did not have a grandparent or a parent who did not have papers, and they've lived in Dominican Republic for 80 years, they are Dominicans, but they're saying they are no longer going to be considered Dominican. They're going to strip them of their citizenship. So we know as Haitians, Haitian-Americans, we are still facing discrimination. But we need to do our part. As Minister Brunache said, the diaspora has to be strong. L'union fait la force. The diaspora has to come together. And we have to action, people, action. As Marie St. Fleur and I worked with our congressional delegation and said, what are we going to do? The congressional delegation, we're happy, as Congressman Joe Kennedy, Congressman Michael Capuano, Congresswoman Nikki Songas, Congressman Jim McGovern. They sent a letter to the Dominican Republic, to the president of the Dominican Republic, asking them to take down this ruling. But we're saying that's a good step. That's a great first step. But what we need to do, we need to ask our government, like we did with the HFRPP petition, we need to ask our government here in the United States to really take a direct action in terms of this ruling. And how do we do this? Since 2010, the earthquake hit Haiti. Since 2010, 200,000 people have died. 800,000 people are still displaced.
Yes, the cleaning up has begun, which we're grateful. Trash is picked up, work is happening. It's about building capacity as the Haiti Fund, and we've talked about. It's about building the infrastructure so it could remain long term. But more importantly, everyone, it's about us asking our government to stop hiring the Dominican companies, the companies in Dominican Republic, to stop employing these companies that are getting all the money that is coming for the rebuilding of Haiti. If you don't respect your neighbors next door, if you don't respect the Haitian people, then how can you possibly in good faith build a great housing for the people of Haiti? How can you build great roads for the people of Haiti? So I've said this publicly. So we are going to begin a petition, and we are going to ask our government to take a stand. And we need to stop the money flowing through the Dominican Republic. We need to stop hiring Dominican companies, and we need to demand that tomorrow. And it needs to continue until it gets done. Because the noise is not heard, people. People don't know what's going on until the Globe just did a piece last week. And it was our Dominican friend, Hector Pina, who owns Merengue Restaurant in Roxbury, who came to me and Marie with a Dominican reporter from Dominican Republic and said, you guys, you won't believe what's happening in Dominican Republic. And we said, what's happening in Dominican Republic? And he began to tell the story. And so we need to make noise because people need to understand that is not right. And so the monies that the countries and all around the world, monies were promised to Haiti to rebuild. And we're saying even though Dominican Republic is next door, if you cannot get rid of this ruling, business must cease with Dominican Republic. The economy must cease with the Dominican Republic. And that is how we have direct impact. That is how we make changes for our people on the ground in Haiti. That is how we make changes here in our country in the United States. And we can do it because we are an incredible people with amazing friends here in this country. Incredible friends who understands the plight and the struggle of this beautiful island called Haiti. So moi dis nous merci parce que le travail l'a fait commencer. Il fait commencer parce que nous allons demander tout le monde, nous allons demander au gouvernement pour faire ça me fait dire nous. Pour nous dire stop voyer l'argent dans la Dominican Republic. Stop hire business dominicain parce que si jugement ka descend pour retirer, pas contre il y a retirer strip qui j'en dis strip. Retirer, right? Pour retirer citoyens moun. Yo là depuis 80 ans dans la Dominican Republic pour dire retirer citoyens yo, eh bien nous pas besoin de faire business avec tout. Pas vrai? So le travail ça nous va commencer. So l'aimerait nous pour nous signer une pétition, pour nous commencer à mobiliser, pour nous venir faire travail là, moi voulais nous camper avec nous. Parce que c'est pas moi même non, c'est nous mêmes qui va le faire ça. Et pas moi même non, c'est nous mêmes qui va le faire ça ensemble. So ça nous va le faire. Moi remercie tout ministères yo, pasteurs yo, pasteur qui dans chambre aujourd'hui. Parce que pasteur délégation yo en congregation pour tout travail yo te fait dans HFRPP en tout. So nous allons travailler ensemble sur ça. So travail la fait commencer. On connaît aujourd'hui à son jour que nous faisons célébration vraiment de l'indépendance de Haïti depuis 210 ans. 210 ans. Mais qu'on est que nous célébrons l'indépendance nous vraiment, mais nous voyons qu'il y a des gens qui style a souffert. Pas vrai? Qui style a souffert Haïti, mais a souffert dans la Dominican Republic. Nous ne pouvons pas quitter ça camper. Il faut nous faire travail nous vite pour nous faire, parce que peut-être ça nous là, Jean-Ministre Brenage dit, nous là comme diaspora, là nous venons ensemble, l'union fait la force, là nous venons ensemble, nous mettons tête nous ensemble, nous connaissons mon coûté. So le travail ça nous gagne pour nous faire, le gouvernement pas nous avec pour nous vraiment have an impact. So Kounia, as I close,
Nous voulons pour nous continuer à travailler ensemble. Rebecca Zama a chanté l'hymne national haïtien. Pour nous travailler ensemble, mettre tête nous ensemble. Mettre tête nous ensemble pour nous travailler, pour nous faire un bagage qui bien. Mais nous avons une incredible community dans Massachusetts, comme communauté haïtienne. Je remercie nous encore pour tout ça nous fait. Pour non-profits, pour l'école, l'université qui là. Regis College qui fait un programme pour infirmières parce que plus que 100 infirmières mourent dans le tremblement de terre. Regis College fait un programme. MIT fait un programme. Professeur Degraff là fait un programme avec Haïti, administration haïtienne. So, je remercie nous vraiment à tout ça nous faire. Mais nous connaissons que hope that tomorrow will be better. And that's what Minister Bernache said. Mon Haïti, à nous-mêmes, yo fier que demain a plus bien, right? Que l'espoir a plus bien demain. So, connaît là nous quitter là, soyez ça pour nous penser de. Que the hope that tomorrow will be better, that Haiti will rebuild better, that we will stand on our shoulders of our ancestors of 210 years ago who battled. Freedom wasn't given to them freely. Who battled to get their freedom. We stand on their shoulders, but know that the work is just beginning because there is still people who are suffering.